ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്പി വീഡിയോ അല്ല, ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗാണ്. വിനോദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാഹസികമായ ഒരു വിനോദമാണ് സ്കൈ ഡൈവ്. ഈ സ്കൈ ഡൈവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോനാണ് ഫൈസൽ ബാബു ഫ്രം തൃത്താല. കുടുംബവുമായി അജ്മാനിൽ സെറ്റിൽഡാണ്. അവൻ്റെ 15 വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത്. ദുബായ് പാം ജുമൈറയിൽ വെച്ചു നടന്ന ഈ ഒരു സ്കൈ ഡൈവ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ? Yeah, hi. Where are you from? India. India. Yes. Your first skydive? Yeah, it's my first Nice. and excited and nervous. Are you ready to do this? I do. Welcome back. How was that? What do you think? Sorry? What do you think? Oh, excited. Yeah? Just I got so nervous on the first jump. Then after some time I was okay. Awesome. So would you do that again? Yes, definitely. Cool. Well, thanks for jumping in, man. We'll see you next time. Okay.